سلام، مهدیه نوری هستم و میخوایم با هم قسمت اول از درس ششم کتاب American Headway سطح اول رو بخونیم. Life's ups and downs، فراز و نشیب‌های زندگی. توی این درس میخوایم با هم بریم سراغ گذشته ساده. از درس 5 با هم گذشته ساده رو شروع کردیم، اما فقط راجع به فعل to be صحبت کردیم. پس اگر هنوز اون درس رو ندیدید، از لینک بالا اول برید سراغ درس 5 و اون درس رو ببینید. میخوایم توی این درس از گذشته ساده فعل‌های regular and irregular، یعنی با قاعده ها و بی قاعده ها صحبت کنیم. میخوایم یاد بگیریم که چطور میتونیم احساسات خودمون رو توصیف کنیم و همچنین چطور درباره تاریخ ها بپرسیم و تاریخ ها رو چطور بگیم. Starter. When were your grandparents and great-grandparents born? Grandparents یعنی پدر بزرگ، مادر بزرگ. Great grandparents یعنی پدر مادر اونها، در واقع پدر بزرگ مادر بزرگ والدینتون. میپرسه اونا کی متولد شده بودن. Where were they born؟ کجا متولد شده بودن. What were their jobs؟ شغلاشون چی بوده. Were they rich or poor؟ اینکه ثروتمند بودن یا فقیر. I think my great grandparents were farmers. They were born in Iran and my great-grandfather was born in 1902. They weren't rich, but they weren't poor either. What about your grandparents and great-grandparents? When were they born? Where were they born? What were their jobs? Were they rich or poor? و اما توی این درس میخوایم بریم سراغ یکی از جالب ترین سیرک هایی که توی کل دنیا معروفه. Look at the photos. Do you know anything about Cirque du Soleil? Cirque du Soleil یه اسم فرانسوی هست. Cirque همون کلمه‌ای هست که به انگلیسی میگیم circus. Soleil means the sun. So this is the circus of the sun یا سیرک آفتاب که یکی از معروفترین سیرک های بین المللی هستش. Look at this guy. به این آقا نگاه کنید. His name is Guy Laliberte. What does he do? He's an entrepreneur, a billionaire and a space explorer. Entrepreneur کارآفرین، بیلیونر همون میلیاردر فارسی و سپیس اکسپلورر کسی که به فضا سفر میکنه. حالا آقای گی برای تفریح به فضا سفر کردن. بریم بیشتر راجع به خود این آقای گی لالیبرته بخونیم. Part A. The man. Read and listen to text A, completed with the verbs you hear. تکست A رو همزمان با اینکه گوش میدید کاملش کنید. بیاین با هم یه سری سوال هست که میخوایم بهشون جواب بدیم. Unit 6, Track 21. Guy Laliberte. Text A. The man. Guy Laliberte is the founder and owner of Cirque du Soleil, the famous international performance group. He lives in Montreal, Canada, but he has many homes around the world. He also has an island and a boat. Guy is one of the richest people in Canada. He earns millions of dollars every year. He gives a lot of money to charity. Guy Laliberte is the founder and owner of Cirque du Soleil. Founder یعنی بنیانگذار. Owner یعنی مالک و صاحب. پس این آقای گی بنیانگذار و صاحب Cirque du Soleil هستش. The famous international performance group. که این Cirque du Soleil یک گروه اجرا کننده بین المللی معروف هستش. He lives in Montreal, Canada, but he has many homes around the world. این آقا توی مونترال کانادا زندگی میکنه اما در سرتاسر دنیا خونه داره. He also has an island and a boat. اون همچنین یک جزیره و یک قایق داره. حواستون به لغت island باشه که اسش سایلنت و خونده نمیشه. Guy is one of the richest people in Canada. اون یکی از ثروتمندترین آدم‌هایی هستش که توی کانادا زندگی میکنن. He earns millions of dollars every year. سالانه میلیون‌ها دلار درآمد داره. He gives a lot of money to charity.
Charity means خیریه. اون خیلی پول زیادی به خیریه میده. Now there are 3 questions here. Let's answer them. Is Guy Laliberte rich? Yes, he is. Where does he live? He lives in Canada. How much does he earn? He earns millions of dollars every year. Now part B, his early years. بریم سراغ سالهای ابتدایی زندگی و جوانی و نوجوانیش. Read and listen to text B about his early years and answer the questions. همزمان با اینکه تکست رو گوش میدید از روش بخونید و سعی کنید این 3 سوال رو جواب بدید. Track 22. Text B. His early years. Guy was born on September 2nd, 1959 in Quebec City, Canada. His parents weren't poor, but they weren't rich. His mother was a nurse, and his father worked at an aluminum company. In high school, he produced several performance art shows. He also learned to play the accordion and the harmonica really well. 1. Where and when was he born? He was born on September the 2nd, 1959 in Quebec City. Were his parents rich? His parents weren't poor, but they weren't rich. What did he do in high school? In high school, he produced several performance art shows. He also learned to play the accordion and the harmonica really well. توی دبیرستان پرودوس یعنی تولید کردن. اون تعداد زیادی نمایش‌های هنری تولید کرده، هنرهای اجرایی در واقع، چیزی شبیه به تئاتر. اون همچنین یاد گرفته که آکاردئون و سازدهنی رو خیلی خوب بزنه. Now let's go to our first grammar spot. Complete the sentences about Guy with the verb live. ازتون خواسته که این 2 جمله رو درباره این آقای گی با فعل live کامل کنید. Now he in Montreal. میخوایم بگیم اون کلاً توی مونترال زندگی میکنه. پس میگیم he lives in Montreal. When he was a child, he in Quebec City. حالا که شد when he was a child و شد گذشته، میگیم he lived in Quebec City. اول درس گفتیم که میخوایم راجع به گذشته صحبت کنیم. Simple past. Spelling of regular verbs. بریم سراغ اسپل کردن فعل‌های با قاعده. The regular rule is to add ed. ما به اکثر فعل‌های با قاعده برای اینکه اونها رو گذشته کنیم ed اضافه میکنیم. Work میشه worked. Start میشه started. If the verb ends in e, add d. اگه فعل خودش به یه ای ختم میشه ما فقط بهش یه دی اضافه میکنیم، مثل live lived, love loved. 2. If the verb has only 1 syllable and 1 vowel and 1 consonant, double the consonant and add ed. فعل‌های stop و plan رو نگاه کنید. از این دست فعل‌ها زیاد داریم که 1 سیلاب یعنی 1 بخش هستن. Stop, plan. 1 vowel and 1 consonant. آخرشون رو ببینید، یکی یه حرف با صدا و یه حرف بی صدا دارن. O, P, A, N. توی اینجور مواقع you have to double the consonant. باید حرف بی صداشون رو دابل بنویسید، یعنی 2 تا بنویسید و بعد ایدیتون رو اضافه کنید. So we have stopped, planned. Verbs that end in a consonant plus y change to ied. افعالی که به y ختم میشن اما قبلشون یه حرف بی صدا دارن باید y رو حذف کنید و ied استفاده کنید. اگه قبلشون حرف با صدا باشه مثل فعل play که هست ay فقط یه ed اضافه میکنین و yش رو تغییر نمیدین. Now part C, his success. میخوایم بریم درباره موفقیت آقای گی لالیبرته صحبت کنیم. اول بریم سراغ بخش 4. What is the simple past of these verbs? شکل گذشته این فعل‌ها چی هستن؟ Play, played.
travel, traveled, join, joined, publish, published, return, returned, plan, planned, move, moved, earn, earned. بریم به متن سی گوش بدیم، همزمان جاهای خالی رو پر کنید، بعد یه سری سوال هست که میخوایم بر اساس این متن بهشون جواب بدیم. Track 24. Text C. His success. When Guy was 18, he moved to Europe. He didn't have a lot of money, so on his first night in London, he stayed on a park bench. Guy earned a little money by performing on the streets. He played instruments and juggled, and he learned to eat fire and walk on stilts. Soon he joined a group of performers. They traveled around Europe doing street shows. But he didn't earn much money. So did he give up? No. Guy returned to Quebec. There, he planned some street parties and festivals. In 1984, his troupe received $1.2 million from the Quebec government to present a street show for a national celebration. The show, called Cirque du Soleil, was a success. Guy and his troupe organized more shows, and soon Cirque du Soleil was a huge hit. Now it performs shows all over the world. Millions of people love the show's acrobats, its color, and its creativity. Laliberte is now a billionaire thanks to Cirque du Soleil. His charity work. Laliberte started the One Drop Foundation in 2007. The foundation helps people all over the world have access to clean water. In 2009, Guy was the first Canadian private space explorer. From space, he took photos of the Earth, especially of water. In June 2011, Laliberte published Gaia, a book that included these photos of the Earth. Money from the sales of his book go to the One Drop Foundation. Laliberte is a man who makes a true difference in the world. Part 6. Complete the questions about Guy. قراره که این سوالها رو درباره این آقا کامل کنین، اما دقت کنید که تمام سوالها گذشته هستن. ویدیو رو متوقف کنید، سوالها رو کامل کنید، بیاین اونا رو با هم چک کنیم. 1. Where did his father work? At an aluminum company. 2. What did his mother do? She was a nurse. 3. What instruments did Guy play in high school? Harmonica and accordion. 4. Where did he move when he was 18? He moved to Europe. 5. Who did he travel with around Europe? He traveled with a group of performers. 6. What did his troupe present in 1984? They presented Cirque du Soleil. اینجا present به معنی اجرا کردن و ارائه کردنه. میگه گروه هنریش که همون میشه troupe در سال 1984 چی ارائه داد؟ 7. Where did he travel in 2009? He traveled to space. اون به فضا سفر کرد. 8. When did he publish a book? He published a book in 2011. publish به معنی منتشر کردن. میگه کی یک کتاب منتشر کرد؟ در سال 2011. و توی این کتاب عکس‌هایی رو که از کره زمین به خصوص از آب‌هایی که روی کره زمین هست از فضا گرفته بود رو منتشر کرد. اسمش رو هم گذاشت گایا. Now, the second grammar spot. Take a look at these two questions here. Where does Guy work? Where did his father work? What's the difference between these two? تفاوت این دوتا با هم چیه؟ سوال اول که میگه Where does Guy work? یه سوال روتینه، یعنی کجا کار میکنه. سوال دوم که میگه Where did his father work?
is a past question. یه سوال درباره گذشته است و میگه پدرش کجا کار میکرد. ما با هم توی درس‌های قبل یاد گرفته بودیم که برای روتین برای سوالی کردن از do و does استفاده میکنیم. حالا توی گذشته میبینیم که از did استفاده میکنیم، ولی برای هر دو داریم از فعل ساده بدون ing، بدون to، بدون شکل گذشته استفاده میکنیم. گذشته ساده بیان میکنه که یک فعالیتی توی گذشته تموم شده. I lived in Tokyo when I was 6. من وقتی که 6 سالم بود توکیو زندگی میکردم. She started school when she was 4. اون وقتی که 4 سالش بود مدرسه رو شروع کرد. فعل گذشته ساده برای تمام فاعل ها به یک شکل استفاده میشه، برخلاف روتین که مثلا گفتیم میگیم I live ولی he lives. گذشته برای تمام فاعل ها به یک شکل استفاده میشه. I lived in Toronto in 1985. She lived in Toronto in 1985. و اما برای منفی کردن گذشته کافیه که از یک did not که شکل کوتاه شدهش میشه didn't به اضافه شکل ساده فعلمون استفاده کنیم. یعنی I didn't live، نمیگیم lived، حتما باید فعل برگرده به شکل سادهش. I didn't live in Seattle. من سیاتل زندگی نمی کردم. برای ساختن سوالیه‌های WH word کافیه که WH رو اول اضافه کنیم، then did، بعدش did، بعد فاعل و بعد هم دوباره شکل ساده فعلمون. When did he go؟ اون کی رفت. Where did you go؟ تو کجا رفتی؟ و سوالی های yes no question کافیه که از تو سوالی های WH این WH رو از اینجا حذف کنید و از این بخش به بعد میشه سوال yes no. یعنی did، فاعل، فعل، اونم به شکل ساده و ادامه جملتون. Did she like the movie؟ آیا اون دختر از فیلم خوشش اومد؟ Yes she did. Or no she didn't. These are the short answers. اینا جوابای کوتاهن. Did they enjoy the party؟ آیا اونها از مهمونی لذت بردن؟ No they didn't. نه نبردن. و یا Yes they did. و اما برای تمرین بیشتر بریم سراغ exercise 1. Complete the questions with did, was or were. قرار این سوال ها رو با did, was و یا were کامل کنید. مثلا شماره 1 میگه Where were your parents born؟ والدین تو کجا متولد شدن؟ ویدیو رو متوقف کنید، سوالا رو کامل کنید، بیاین اونا رو با هم چک کنیم و بهشون جواب بدیم. توی انتخاب did و was and were باید خیلی مراقب باشین. did رو جایی استفاده میکنیم که فعل اصلی داریم، مثل live، مثل start، مثل learn. did فعل کمکیه و میاد به ما کمک میکنه که بتونیم سوالی گذشته بسازیم. اما was and were به معنی بودن خودشون فعلهای اصلی جملمون هستن. حالا بریم سوالا رو با هم چک کنیم، همزمان ما بهشون جوابهای خودمون رو میدیم. شما هم سعی کنید بعد از کامل کردن سوالا جوابهای خودتون رو اونم به شکل جمله کامل بنویسید. 1. Where were your parents born? My parents were born in Tehran. 2. Where did you live when you were a child? When I was a child, I lived in Tehran. 3. Did you live in a house or an apartment? I lived in a house. 4. When did you start school? I started school when I was 7. 5. Who was your first teacher? My first teacher was Ms. Amani. 6. Who was your best friend? My best friend was Shirin. 7. When did you learn to read and write? I learned to read and write when I was 5. My mom taught me at home. 8. When did you get your first cell phone?
I got my first cell phone when I was 16. Pronunciation. برای فعل‌های گذشته های با قاعده که ایدی میگیرن 3 مدل تلفظ مختلف برای این ایدی داریم. فعل work گذشتش میشه worked و اون ایدی صدای ت میده. فعل live گذشتش میشه lived و ایدیش صدای د میده. و start میشه started و اون ایدی صدای اد میده. پس این ایدی 3 جور تلفظ مختلف داره. حالا برای تمرین بیشتر به این افعال گوش بدید و اونها رو توی ستون مناسب بر اساس تلفظشون بنویسید. Track 27. Cleaned. Received. Studied. Wanted. Moved. Talked. Watched. Interviewed. Opened. Decided. بریم سراغ جواب ها. Worked, talked, watched, cleaned, received, studied, moved, interviewed, opened, wanted, decided. و اما بریم سراغ Irregular Verbs. افعال بی‌قاعده افعالی هستن که کلاً شکلشون تغییر میکنه. مثلا برای go میگیم went، برای can میگیم could و توی درس 5 با هم خوندیم که فعل to be که am is are در زمان حال هست تبدیل به was و were میشه. حالا یه سری افعال بی‌قاعده اینجا داریم که میخوایم اونها رو با هم چک کنیم چون میخوایم بریم سراغ یه آقایی به اسم Ben Way and talk about Ben's ups and downs و راجع به فراز و نشیب‌های زندگیش صحبت کنیم. توی اون متن به این افعال خیلی نیاز داریم. ویدیو رو یه چند لحظه متوقف کنید. برای تمرین 1 شکل گذشته بی‌قاعده این افعال رو بنویسید. مثلا برای begin میگیم began. Can, could, catch, caught, come, came, get, got, give, gave, go, went, have, had, leave, left, lose, lost, make, made, meet, met, send, sent, take, took, win, won, write, wrote. و اما Ben Way. He made his first million at 17. اون وقتی که فقط 17 سالش بود $1,000,000 درآمد داشت. He was one of the first .com millionaires. اون یکی از اولین میلیونرهایی بود که از طریق داشتن وبسایت و از طریق اینترنت میلیونر شد. Then he lost it all. همه پولش رو از دست میده. And now he's a millionaire again. و اما دوباره الان اون یک میلیونره. But how did he do it? اما اون چطور این کارو کرد؟ رسیدیم به پایان بخش اول از درس 6. توی درس بعدی میخوایم با داستان بن وی ادامه بدیم و ببینیم این آقا چی کار کرده و چطور دوباره میلیونر شده. پس بریم سراغ ویدیوی بعد.